Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथाशीघ्र पारित किया जाए। সংশোধনী বিলের পক্ষে 288 ভোট, বিপক্ষে 232 ভোট। বিরাট জয় মোদী সরকারের। একেবারে ছত্রে ছত্রে সংশোধনীর জন্য আবেদন বিরোধীদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যত না সংশোধনীর পক্ষে ভোট পড়লো তার থেকে বিপক্ষে ভোট পড়লো, অর্থাৎ সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত যে ভোটাভুটি হলো তাতে দেখা গেল 288 পক্ষে বিলের এবং বিপক্ষে 232, সব মিলিয়ে ঐতিহাসিক জয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের। মোদী সরকারের বিরাট জয়, লোকসভায় পাস হয়ে গেল ঐতিহাসিক ওয়াকফ সংশোধনী বিল। 288 ভোট পড়লো বিলের পক্ষে, 232 ভোট পড়লো বিলের বিপক্ষে। লোকসভায় মোদী সরকারের বিরাট জয়, পাস হয়ে গেল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। লোকসভায় পাস হয়ে গেল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। मोदी सरकारेर विराट जय। जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। डॉक्टर शशि थरूर जी। Sir, you genuinely want a discussion this time? Shashid Tharoor ji. 2 o'clock in the morning. Okay. Let's do it tomorrow, sir. So let's do it tomorrow morning. आप शशि थरूर जी बोलना चाहते हैं? सर हम बोलेंगे लेकिन तो कल बोलिए 2 बजे करना है। Sir, the house is not in order, sir. आइटम नंबर 14 स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी से कहूंगा कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। All right, sir. Thank you, Mr. Speaker. Well, I must say I'm sorely tempted at this very late hour. I'm sorely tempted at this very late hour, sir, to say that better late than never and just let the bill pass. But I think some home truths must be told. We've all witnessed the horrors of Manipur, a slow-burning horror once the unrest began in May of 2023, which is continuing now 21 months before the president's rule was actually declared. During this time, we have seen at least 250 people having died, perhaps over 300. We've had more than 5,600 weapons and 6.5 lakh rounds of ammunition seized, looted from police armories, more than 70,000 people displaced, a lakh affected, and thousands still forced to live in relief camps. Sir, the Home Minister is present here, and this is happening, sir, at a time when clearly those responsible for maintaining law and order have not done their job. The issue of national security has been before this House, sir. And the fact that when we found all these tragedies happening, no decisive action was taken for almost 2 years. My party called repeatedly for an earlier imposition of President's rule. That did not happen. And I'm very sorry to see that it was only when the Chief Minister resigned on the 9th of February, the State Assembly had to reconvene by the 12th, but even though Article 174(1) of the Constitution requires it, it was not possible to convene the State Assembly. The Congress Party in Manipur had prepared a no-confidence resolution. Your own ally, the NPP, had withdrawn support, and in those circumstances, only then, with the Assembly unable to meet because you could not survive such a motion, that President's rule was declared. This is a very painful development, and to cite the failure of constitutional machinery in the state over the Assembly's inability to meet, when the real failure has been one of national security, has been one of law and order maintenance, has been one of basic decency for the people suffering the torment of violence in that state for almost 2 years. This, sir, remains a blot on the conscience of the nation. Today now,
This is the 11th instance that we will be approving President's rule in Manipur, which is a record, sir. The highest of any Indian state in the last 77 years. No state has had to go under President's rule for 11 times, as Manipur has done. Now, sir, this is a very serious moment in our own country's history and in the history of Manipur. Decision-making power has been shifted from locally elected representatives to the central government and the governor appointed by the central government. And that is a very onerous responsibility at a time when sadly our own Prime Minister has not gone to listen to the pain and trauma of the suffering people. Even the Supreme Court has sent a delegation 2 weeks ago. They have visited, they have seen the conditions of the people there, and we would urge that this omission be rectified as soon as possible. In addition to that, sir, we really have to look at what President's rule means in practice for the people of Manipur. They've suffered a long history of insurgency. There have been various armed groups running amok, demanding autonomy, independence, God knows what else. They're often operating outside the law. Governance and law enforcement have been pretty much non-existent under the previous now departed government. And at the same time, as a result of this condition, infrastructure development has been hampered, economic growth has suffered, and integration with the rest of the country has been largely absent, sir. Manipur has a rich cultural heritage, natural resources, and yet it's struggling with economic underdevelopment, limited industrialization, high unemployment rates, and inadequate infrastructure. On top of that, the biggest crisis we're facing today, sir, is that there has been an erosion of public trust in the state of India, the state of Manipur, and its institutions. ওয়াকফ সংশোধনী বিল ইতিমধ্যেই তা পাস হয়ে গিয়েছে লোকসভায় বিপক্ষে পড়েছে 288টি ভোট এবং বিপক্ষে 232টি ভোট পড়েছে এবং তারই মধ্যে যখন ওম বিড়লা বলে দিয়েছেন যে অ্যামেন্ডমেন্ট 2 অর্থাৎ 2 নম্বর সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি যখন একেবারে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে তখন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর তিনি বলতে শুরু করেছেন যে এই মুহূর্তে অর্থাৎ সংসদে রয়েছেন অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার উপস্থিতিতে তিনি বলতে চাইছেন মণিপুরে কেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক নেই কেন সেই ছোট্ট জায়গায় কেন ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক করা যাচ্ছে না এই নিয়ে প্রশ্ন করছেন তিনি কিন্তু প্রথমেই তিনি যখন বলতে শুরু করেছেন তখন থেকেই তারা প্রত্যেকে যারা বিজেপি এবং এনডিএ সদস্য তারা প্রত্যেকেই বলতে শুরু করেছেন যে এই সবের পরে এটা তো এই আজকের বিষয় নয় তাহলে কেন আজকে মণিপুর নিয়ে কথা বলছেন এখানে তো ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তাহলে কেন এই ভোটাভুটির পরে আবার মণিপুর নিয়ে আজকে কথা বলা হচ্ছে আজকে তো এই দীর্ঘায়িত আলোচনাটা এবং ভোটাভুটির প্রসেস পুরোটাই তো ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে But at the same time, it has to be conducted responsibly by the governor in order to ensure normalcy is restored and that constitutional order once again means something in Manipur. নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।